derive Kp, Kc for the formation of HI. Formation of HI. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா hydrogen gas plus iodine gas will give you 2HI is also gas. In the H2, I2, HI, 4 questions. First question, initial number of moles. Initial number of moles. Initial number of moles. ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு மோல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும்? ஹைட்ரஜன் A மோல்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அயோடின் B மோல்ஸ் எடுத்துக்கலாம், HI இன்னும் ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. Number of moles reacted. Next question. Number of moles reacted. எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இது எக்ஸ் வச்சுக்கலாம், இதுவும் எக்ஸ், இது ஜீரோ. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரிமைனிங். Moles at equilibrium. Here A minus x, B minus x, 2x here. அடுத்தது concentration at equilibrium. Concentration at equilibrium. So concentration is active mass. Concentration is always known as active mass. Active mass formula is N by V, number of moles by volume. Here number of moles is A minus X by volume V. Here B minus X divided by volume B. Here 2x divided by V. We can write Kc is equal to product, concentration of product numerator divided by concentration of reactants. Concentration of HI power, the coefficient power number 2 divided by concentration of H2 into concentration of I2. Concentration of HI means 2x by V. Concentration of H2 A minus x by B. Concentration of I2 B minus x by B. To this equation means Kc is equal to 2x by V whole square divided by A minus x by B into B minus x by B. To simplify this equation, we will get 4x square divided by B square into, this is reciprocal, B into V, V square numerator divided by denominator A minus x into B minus x. Inge B square cancel. Remaining is a product. 4x square by A minus x into B minus x. This is Kc. Set. In the equation, Kc 4x square by A minus x into B minus x நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். அடுத்து இப்போ நம்ம Kp நம்ம derive பண்ணணும் இல்லையா? Kc ஓட equation இருக்கு. Kp ஓட equation calculate பண்றதுக்காக இந்த formation of HI இந்த equation ஓட delta n value என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம். Delta Ng for this equation you can calculate Np minus N0. That is equal to Np எவ்வளவு இங்க 2 moles minus number of moles of reactants எவ்வளவு 1 plus 2. So total எவ்வளவு வருது 2 minus 2 is equal to 0. Here delta Ng is equal to 0. But delta Ng value 0. அப்ப Kp Kc relationshipல substitute பண்ணா என்ன வரும்? Kp is equal to Kc into Rt power
delta NC. Delta NC is equal to 0 நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு Kp is equal to Kc into RT power 0. Anything power 0 is equal to 1. அப்ப Kp is equal to Kc ன்னு வரும். Kp is equal to Kc ன்னு வரும். Kc 4x squared by a minus x into b minus x. அப்ப Kp same value தான். That is equal to Kp is also the same value. Kp for this equation is also 4x squared by a minus x into b minus x. Kp is equal to 4x squared by a minus x into b minus x.